We discussed already today this unfortunate news that Mr. Navalny was detained immediately after his return to Moscow from Berlin, and therefore he is prevented from participation in the hearing. And the rapporteur asked Mr. Leonid Volkov, who is Mr. Navalny's chief of staff, to participate instead. Besides, colleagues, we have been informed about the position of the Russian delegation. Yesterday, I received a letter from the head of the Russian delegation, Mr. Tolstoy, and following his request, the letter was circulated to all members of the committee. And besides, we heard an intervention of Mr. Bashkin on the same issue. So, unfortunately, it means that there will be no Russian participation at all, because the rapporteur invited also official representative of Russian authorities to take part in the hearing to express the view of the official view. But unfortunately, this is not the case, so we will have only 2 experts. And I must say I'm personally quite disappointed with this attitude, because the only way to handle the serious and sensitive problem seriously is an open dialogue. But so this is now anyway. Let's start our hearing, and first I give the floor to the rapporteur, Mr. Mayor, for a brief introduction to the hearing. So, Jacques, please, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre introduction. Demain, il y aura 5 mois, le 20 août dernier, Alexeia Navalny a brusquement été pris de malaise sur un vol entre Tomsk et Moscou en Russie. Mon avion a fait un atterrissage d'urgence à Tomsk, où M. Navalny a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sur le place, il lui a été administré des médicaments qui servent à traiter l'empoisonnement. 2 jours plus tard, le 22 août, il a été transporté par avion à Berlin en Allemagne. Puis, 2 jours après, l'hôpital de Berlin a annoncé qu'Alexeia Navalny était traité pour un empoisonnement par un agent neurotoxique. 1 semaine plus tard, le gouvernement allemand a annoncé qu'il avait trouvé des traces d'un agent neurotoxique du groupe Novichok dans les échantillons de M. Navalny. Depuis octobre, l'Organisation pour la prévention des armes chimiques, l'OIAC, a confirmé ce résultat. Le terme Novichok fait référence à un groupe d'agents neurotoxiques militaires développé en secret par l'Union soviétique à l'époque. Selon la Convention sur les armes chimiques, tous les stocks de Novichok auraient dû être détruits. Le développement et la production des agents neurotoxiques Novichok auraient dû cesser. Or, le Novichok reste utilisé. En novembre 2019, M. Skripal, sa fille et d'autres personnes ont été empoisonnés par un agent de type Novichok à Salisbury, au Royaume-Uni. 2 familles d'agents neurotoxiques ont alors été ajoutées au tableau 1 de la Convention sur les armes chimiques. Et selon l'OIAC, les échantillons de M. Navalny ont montré la présence d'un nouveau type de Novichok de dernière génération, structurellement similaire aux familles incluses dans le tableau de la Convention, mais plus récente et plus complexe. À la mi-décembre, le site d'investigation Bellingcat a publié un article sur les déplacements d'une équipe d'agents des services secrets russes. Cette équipe, qui comprenait des médecins et des spécialistes des armes chimiques, suivait depuis plusieurs années les déplacements de M. Navalny en Russie. Il l'avait notamment suivi à Tomsk en 2020, en août, lorsqu'il est tombé malade. 1 semaine plus tard, Bellingcat a publié un autre article basé sur un appel téléphonique entre M. Navalny et un des membres de l'équipe des services secrets. Cet agent du FSB, qui pensait parler à un de ses supérieurs, semblait admettre que l'équipe du FSB avait empoisonné M. Navalny en appliquant du Novichok sur ses sous-vêtements. À ma connaissance aujourd'hui, personne n'a contesté l'existence de cette équipe et personne n'a contesté les éléments décrits par ce M. Kudratsev. J'ai invité, comme vous l'avez dit, un représentant des autorités russes à participer à cette audition.
Ils avaient donné une réponse positive de principe il y a quelques semaines. M. Tolstoï, vous l'avez dit, nous a informé qu'aucun représentant des autorités russes ne participerait à la délégation. J'ai donc insisté personnellement auprès de M. Tolstoï, en tant que président de la délégation, pour que la délégation soit présente, mais pour que aussi un représentant des autorités russes soit présent. Personne ne va donc saisir l'opportunité aujourd'hui de nous présenter la position russe, ni de répondre aux interventions de nos invités ou à nos propres questions. Ceci est fort dommage, je le regrette profondément, mais ce n'est pas par manque de volonté de notre part. Une question cruciale est toutefois contestée par la partie russe. Quand et où M. Navalny a été empoisonné? M. Navalny lui-même, les autorités allemandes, ainsi que le Conseil européen, affirment que l'empoisonnement a eu lieu en Russie, puisqu'il a failli mourir en Sibérie. Les autorités russes affirment que ce n'est pas le cas et que cela a dû se produire dans l'avion ou à l'hôpital à Berlin. Mais s'il a été empoisonné dans l'avion ou à l'hôpital de Berlin, alors qui l'a fait et pourquoi? Et comment ces empoisonneurs ont-ils mis la main sur le Novichok, un agent neurotoxique illégal, développé par l'Union soviétique il y a longtemps et qui ne devrait même plus exister? Par ailleurs, le président russe, M. Vladimir Poutine, a admis que M. Navalny était poursuivi par cette équipe de FSB. Mais pour autant que je sache, les autorités russes n'ont pas expliqué pourquoi l'équipe de surveillance comprenait des médecins et des spécialistes des armes chimiques. Je n'ai pas entendu d'explication non plus sur les informations venant de l'agent du FSB. Il existe un principe philosophique et scientifique appelé le rasoir d'Occam, ou la loi de la parcimonie. Ce principe stipule que l'explication la plus simple est généralement la bonne. Bien sûr, une explication simple peut être réfutée, ou une explication plus complexe peut être prouvée, mais nous attendons aussi ici des éléments tangibles et pas des explications changeantes. Les autorités russes disent n'avoir aucune preuve qu'un crime ait été commis en Russie et qu'elles n'ouvriront pas d'enquête. Le gouvernement russe a pourtant demandé à l'OIAC de se rendre en Russie et de mener des tests conjoints avec des scientifiques russes dans un laboratoire russe. L'OIAC n'a pas accepté cette demande, car les règles de l'organisation supposent des analyses spécifiques menées en indépendance absolue. La Russie n'a pas souhaité accéder à cette demande de respecter le cadre de l'OIAC et a donc décidé de ne pas coopérer avec elle. Chers collègues, après notre réunion, je me suis rendu à Berlin le 17 décembre, où j'ai rencontré M. Navalny et parlé à des représentants des autorités allemandes. J'ai également échangé avec Christoph Grozev, l'enquêteur principal de Bellingcat, qui a écrit les articles sur Navalny. J'ai échangé avec Agnès Calamar, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires qui prépare son propre rapport. Et j'ai échangé avec de nombreux journalistes et experts. Malgré cela, je ne suis pas encore parvenu à des conclusions sur les questions en suspens. L'audition aujourd'hui devrait nous permettre de nous aider à mieux comprendre ces questions et, espérons-le, à commencer à trouver des réponses. J'avais invité M. Navalny à participer à cette réunion, audition qu'il avait gentiment acceptée. Il est détenu en Russie depuis dimanche, suite à son retour d'Allemagne. J'ai donc invité son chef de cabinet, M. Volkov, à venir nous présenter ce qui s'est passé à Tomsk et à Omsk, mais il pourra aussi évoquer largement ce qui s'est passé dimanche et lundi à Moscou, quand un tribunal très spécial a prolongé la détention de M. Navalny. Notre autre invité est M. Christoph Grozev de Bellingcat, qui lui-même donc a donné lieu à ces révélations. J'attends de les écouter avec impatience. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Jacques. And now I welcome the participants of our meeting. As the rapporteur said, the first is Mr. Leonid Volkov, who is the Chief of Staff of Alexei Navalny, and another participant is Christoph Grozev from Bellingcat, lead investigator of Bellingcat. So, Leonid, please ask for the floor. Leonid, пожалуйста, вам слово. Dear Chairman, dear members of the committee, that's a great honor for me to speak here, albeit I of course would prefer that Alexei will be able
to be present now. Just a second. How can I do that? I don't hear myself in the phones. We hear you very well, so... Okay, I'll try to continue. So, I was going to talk about the poisoning mainly because this is the subject of consideration for this commission, but there will be Krista Grozev witnessing next to me, and he's the expert. He did the investigation primarily. So I would like to address more the very current events, and especially not only because they are all around and in use, but they are also very much about the jurisdiction of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Alexei Navalny is not just in jail now. He's not just an ordinary political prisoner. We have to stick to the facts and to the reality. Despite the news from Russia can actually drive anyone crazy by being so irrational, we still have to be reminded of two very plain and simple things. President Putin ordered to kill Alexei Navalny, his main political opponent, ordered to kill him, poisoning him with a Novichok chemical agent. And the guilt of Mr. Navalny, for which he is now imprisoned, is a guilt that he dared to survive. And not only to survive, but to participate in the investigation of his own poisoning. Take a short break. The interpreters have a problem. To reveal all the existing schemes that Russia still develops prohibited chemical weapons, that Russia has at least one and maybe several FSB tools who actually go after opposition figures, and not only opposition figures, as it will be revealed into further parts of the investigation, just trying to remove him from life. The Novichok poisoning is a poisoning which, if successful, looks like a heart attack, looks like something that you can't really reveal and prove. And it's not just a chain of very unlikely coincidences that Mr. Navalny managed to survive here. I was told that the sound quality is very bad now. It's a bit worse, but everything is understandable in my view. Okay. The problem is that when I have the headset on, I hear myself. That's quite terrible also. Yeah, but you can keep them off too, and just keep the microphone closed. Yeah, I'm sorry. When we did the test, everything was fine. Okay. Still, right now, Alexei Navalny is put to the Matrosskaya Tishina, quite a famous prison. It's, for instance, the prison where Sergei Magnitsky was tortured to death and died in 2009. And technically, Alexei Navalny is in the Matrosskaya Tishina prison not because of his poisoning and not because of the investigation, but formally, he is there on a so-called Ifrochet case. Ifrochet, the French corporation, Alexei Navalny allegedly violated the terms of his probation term because while he was on his treatment and rehabilitation in Germany, he didn't come twice a month to the local initiatory service in Moscow, to make the necessary checks. Even according to Russian law, it didn't give a legal ground to the Russian court to imprison him. And still, they conducted a real kangaroo court yesterday at the police station, which was really ridiculous, which actually caused some unrest even among pro-Kremlin-minded lawyers and legal experts. Leonid, I am very sorry. Please make sure that your language selector is put to floor. Is it the case? Because maybe this... Maybe this is... Yeah. That was the problem. I'm so sorry. Please, better late than never. Please do it now. Okay.
That was my mistake, because I'm listening to Mr. Mayor and put it to English to hear. Oh my God, I'm so sorry. No, So, go ahead. The Yves case was started based on allegations of managers of French corporation, which have been pressurized through the FSB in 2012. Later, the company Yves made an audit and confirmed there was no harm done, no material damage, but still the company never revoked its statement and never apologized. So it actually agreed to its role to be to be instrumentalized by Putin to help it get rid from his main opponent. Back in 2014, when Alexei was sentenced to a probation sentence on the Yves case, and now again. And that's actually the way how this export of corruption and malpractice from Russia to Europe works. And there is something we should think of. The Yves verdict was acknowledged to be illegal and unlawful by the European Court of Human Rights back in 2007. Russia not only accepted this judgment of the European Court of Human Rights, Russia paid to Oleg and Alexei Navalny the compensations which were ordered by the European Court of Human Rights. This makes yesterday's arrest, imprisonment of Alexei on the same case even more cynical, not only in terms of Russian legal system, but also in terms of European European international legal system. So he is now in the prison because he kind of violated the terms of a probation sentence of 2014, which has been already reverted by the European Court of Human Rights. So in my opinion, here and now, the Europe and the Parliamentary Assembly could actually, I think, do more than just be gravely concerned and offer moral support. So right now, Russia very cynically disregards an existing judgment of the European Court of Human Rights. Right now, Alexei Navalny is unlawfully imprisoned in Matroska Tishina, so he is now in the hands of those very people who poisoned him, and this, of course, puts his life into danger. I think that also should give the European Court of Human Rights to use all the existing legal mechanisms to demand for immediate release of Alexei Navalny from the prison. European Court of Human Rights already used these mechanisms during the dramatical events of August 20th, 21st, when it has been ordered that transportation of Mr. Navalny to Germany should be not obstacled and immediate, and this helped. Of course, we know for sure that the change will not come from abroad, that Russian citizens have to stand and fight for their rights and also for Mr. Navalny, and they will do. There will be rallies, and I'm pretty sure also unlawful arrests and other dramatic events, but of course people will turn out to support him. But here, in this case, I think there is a shared responsibility of the world community and European community to intervene and to help. And Russian citizens will be very thankful for this help. That's what I wanted to say to the current events, and I'm very sorry for the technical problems that ruined the first half of my intervention, but maybe if there will be questions, I'll be able to clarify something. Thank you.
Excuse me, I also had some technical problem for a while. So thank you very much, Mr. Volkov, for your intervention, and in particular for drawing our attention to the problem of non-execution of the court judgment. Of course, we hope that the Committee of Ministers will take note of this, and also that our own rapporteur, Mr. Yestatio, has taken note on what you said, and will take this into account in his work with this report on execution of judgment. And now I invite to speak another participant of the hearing, Mr. Krista Grozev, the leading investigator of Bellingcat. So you requested the floor, so Krista, please, the floor is yours. Good morning, Mr. Chairman, and thank you for inviting me. My name is Krista Grozev, and I'm lead investigator with Bellingcat, which is a Netherlands-based collective of open source investigators. At the very beginning, Bellingcat pioneered open source investigations, but over the years we have expanded beyond pure open source. But our reports, we always stick in them to two crucial criteria. One is that all of our investigations must be based on objective and verifiable data. And second, that our methods must be transparent and replicable by our peers and our readers. This is why we always publish, or at least we try to always publish, detailed methodology guides for most of our key investigations. In our investigations, we tend to focus on state-sponsored crime and human rights violations, as such crimes often appear to fall through the loopholes of the international law system. These are the crimes that are often never investigated because crime-committing states rarely investigate their own crimes. And the doctrine of sovereignty means that other states often give a pass to crime-committing states. Such appears to be the case at hand with Navalny's poisoning. Our own investigations into the poisoning of Alexei Navalny, in fact, started long before he fell into a coma on that flight from Tomsk to Moscow last August. It started nearly 3 years earlier when we investigated another set of poisonings, the near-fatal Novichok poisonings of Sergei and Yulia Skripal in Salisbury, and the fatal one of Dawn Sturgis in neighboring Wiltshire. We have been able to identify the culprits behind those poisonings relatively quickly, a group of high-ranking officers from Unit 29155 of Russia's military intelligence, the GRU, who traveled under fake state-issued documents. The 3 undercover officers dispatched to poison a former colleague in the UK were heroes of the Russian Federation, the highest award that the President of Russia can give. We later discovered that they had been sent abroad to poison others, including a Bulgarian arms manufacturer who nearly died from a chemical weapons-grade poison applied to his car door handle. It took us much longer to identify how the GRU obtained their chemical weapons for their missions of extrajudicial assassinations. A long-running investigation finished in 2020 led us to the discovery that several Russian state-run scientific institutes employ scientists formerly working for Russia's official chemical weapons program. One institute in particular, the so-called Signal Scientific Center in Moscow, claiming to be developing sports drinks today, employs more than 10 scientists formerly engaged in developing the chemical weapons program in the closed military town of Volsk, or also known as Shikhani 2. Using metadata from phone calls made by the management of the Signals Institute, we identified regular communication patterns between these sports drinks developers with chemical weapons backgrounds and members of the GRU Unit 29155, the same one that perpetrated the Novichok poisonings. These communications had peaked just before the 3 undercover officers traveled to Salisbury in March 2020. This and many other data points led us to the conclusion that the Signals Center was one of several institutes in Russia that continued chemical weapons development under the guise of civilian research, long after Russia had committed to dispose of its chemical weapons under the Chemical Weapons Convention. Thus, when we heard that Alexei Navalny had collapsed into a coma on a flight from Siberia to Moscow last August, with initial symptoms that showed possibly organophosphate poisoning, we already knew that Russia is running a clandestine chemical weapons program. We also knew who the scientists, the top scientists, were behind that program. That knowledge gave us a flying start in investigating the poisoning of Alexei Navalny. Our investigation into that poisoning had 2 starting points, the poison itself and the perpetrators. First, we followed the poison. We inspected phone call metadata of the lead scientists of the Signal Institute,
which we had obtained from the previous investigation. We looked for any calls to security officers, either from the GRU or from the FSB, in the days and the hours around Alexei Navalny's poisoning. We noticed communication between the chairman of the Signal Center, Mr. Artur Zhirov, and 3 key officers of the FSB Criminalistics Institute, its chief, General Kirill Vasilyev, its former chief and current head of FSB's scientific service, General Bogdanov, and its deputy director, Colonel Stanislav Makshakov. Our search in open source data showed that both General Vasilyev and Colonel Makshakov are specialists in chemical weapons, with Colonel Makshakov hailing from the 33rd Military Institute that developed Novichok, along with more than 20 other toxic agents in the 80s and 90s. Our subsequent analysis of phone records of Makshakov and Kirillov showed that the two communicated regularly with a group of 8 FSB officers, most of whom we discovered were either trained doctors or experts in chemical weapons. We then obtained the travel history of these 8 FSB officers. We identified patterns of joint travel to different destinations within Russia, in groups of 2 or 3. Next, we obtained from Alexei Navalny himself his own history of travel for the past 5 years. We superimposed the group trips of these FSB officers with those of Alexei Navalny and found a striking, statistically persuasive overlap. On at least 34 occasions, these FSB officers had flown or taken train rides just hours before or after Navalny, exactly to the places where he was going or coming back from. When we subsequently identified the cover identities of these officers, the number of overlapping trips rose to 40. These joint trips had begun in January 2017, only weeks after Alexei Navalny had announced his plans to run for president in the 2018 presidential elections. During the campaign, the FSB officers shadowed the candidate on nearly all campaign trips around the country, 12 trips in total. On almost all of them, with only one exception, the FSB officers did not take the same flight or train as Navalny. They chose to fly just before or after him on most locations, or from a different airport when possible. Importantly, these FSB officers only shadowed Navalny when he had an overnight stay at the destination, never tailing him on short-term, same-day trips. The FSB officers rotated their real identities with their undercover names, sometimes flying under one name in one direction and under another on a return trip. At this point, a hypothesis was beginning to take shape for us. An FSB clandestine unit composed of chemists and doctors were shadowing Alexei Navalny, picking only such trips where he would stay at a hotel and avoiding flying on the same flights whenever possible. This operation had no marks of a political surveillance campaign. It had all the bearings of a long-term assassination plan. Alexei Navalny was not allowed to run for president in 2018 based on a criminal indictment that we talked about today. So after 2018, there was a gap in the FSB trips with him. But in 2020, on the 2nd of July, 3 members of the same FSB squad flew to Kaliningrad. They flew there just ahead of the arrival of Alexei Navalny and his wife, who were going there for a 1-week getaway. The FSB officers stayed in Kaliningrad until the evening of the 5th of July. The next day, on the 6th, Yulia Navalny fell severely ill with symptoms of disorientation and loss of muscular function. She had been incapacitated for most of the day and only recovered the next day. It was namely on that day, the 6th of July, when we registered the highest peak of communication among scientists from the Signal Center and top-ranking officers from the FSB's Criminalistics Institute. On the 13th of August, these same 3 FSB officers, Alexei Alexandrov, traveling under the fake identity of Alexei Florov, Ivan Osipov, traveling as Ivan Spiridonov, and Vladimir Panyaev, flew from Moscow to Novosibirsk. Several members of Navalny's anti-corruption fund had flown to that city the same day, and they knew that Navalny himself would be joining the next day. As Navalny himself was arriving in Novosibirsk, one of the officers, Mr. Alexandrov, made the mistake of turning on his telephone briefly, and we placed him exactly near the hotel where Navalny would stay later that day. Then, as Navalny and his team moved on from Novosibirsk to Tomsk on the 17th of August, so did the same 3 FSB officers. This is visible not only from the fact that they bought return flight tickets from Tomsk to Moscow on the 21st of August, but also from the fact that the same FSB officer, Alexandrov, used his phone one more time the night of the 19th to the 20th of August. Just after midnight, metadata placed him within walking distance to the hotel where Alexei Navalny would collapse into a coma after leaving that hotel several hours later.
Throughout that night and for most of that week, there was hectic telephone communication between the FSB team in Tomsk and the boss in Moscow. Makshakov, the direct supervisor of what we now know is the FSB poisoning squad, was calling his boss the whole night and apparently reporting that the mission had failed the next morning. So you can read the detailed investigations that our Alexei Navalny, but the existence of a structural unit within the FSB staffed with experts in chemical weapon poisoning and doctors whose apparent goal has been to go around and assassinate or try to assassinate Russians of all professions and caliber. So far, we've been able to identify at least 3 successful poisonings, and we plan to publish the results from that in the next few days. Thank you, Mr. Grozev, although for showing us this quite gloomy picture, but it's anyway, we must be aware of the situation and the work. So probably the members of the committee might have some questions, and I open the floor for comments and questions and exchange of view. So, Lord Balf. Okay, some trouble. Disappeared. So Lord Balf is the first on my list. Please, Richard, the floor is yours. Which is EU foreign ministers yesterday said, and I quote, "The EU will follow closely the developments in this field." Richard, sorry, please make sure that your language selector is switched to floor. Otherwise, we can barely hear you. Yeah, okay, I've done it. Sorry, yes. my mistake. The EU foreign ministers yesterday said, and I quote, "The EU will follow closely the developments in this field and will continue to take this into account when shaping its policy towards Russia." I think that the representative of Bellingcat has made some very detailed and quite specific allegations. And I do think that our Russian colleagues, because that's what they are, they're in the council, owe it to us now to come back with an explanation of what actually happened. Because this is not allegation, this is very specific and detailed accusation, and I just feel that the next stage should be to formally ask our Russian colleagues to reply to the individual points made by Bellingcat. Meanwhile, I would hope that we won't overreact, but we mustn't not react, because this is a serious situation. I've often said that the mark of a democracy is not whether you have a free election, but whether you can have a transfer of power. This doesn't seem to me that it's pointing in the direction of a free election where power could be transferred. So I do think there are questions to answer, and I hope they will be answered. Thank you. Thank you, Lord Balf. Mr. Mereshko is the next on my list. So, Mr. Mereshko, please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I think it's very telling that the Russian delegation is absent from discussion from these hearings, and which is an indication that instead of trying to prove their position, they're trying to hide something from us. That's why my question logically follows from this situation, and my question is addressed to Mr. Jacques Maire. I would like to ask him, in connection with his recent interview, what are the chances to hold urgent debates on this very serious issue, and when these urgent debates can be held? Thank you. Thank you, Mr. Mereshko. So, Mr. Vlasenko is the next speaker, please. Sergei, the floor is yours. Boris, I think that the main question, the main issue is the attitude of the Russian Federation towards this situation.
The attitude is the core question. So we see that's not the attitude of Mr. Tolstoy or Mr. Bashkin or Madame Rukavishnikova or whoever else. That's the attitude of the Russian state, Russian Federation state towards the situation. So all of us remember the famous song of Robbie Williams, popular several years ago, Party Like a Russian. I would change just one word and we will receive dialogue like a Russian, end of discussion. So we have no discussion about the situation. We have no words from the Russian Federation. So their policy is to name something black as something white, as they did in Crimea, saying that there were no Russian troops. There were only some peaceful green people. They are saying that there were no Russian troops in Donbass. They say, oh, it's some kind of some persons from the Russian Federation, but not the regular Russian army. So that's the tactic of the Russian Federation. And that tactic will be used every time when someone will touch the sensitive question. So dialogue like a Russian, end of discussion. No discussions, no words. And the second thing which I want to talk about is the latest developments with Mr. Navalny case. So talking about that, I feel like a deja vu because we have the same situation in Ukraine when the main rival of Mr. Yanukovych's regime, Madame Tymoshenko, was under politically motivated persecution. We have totally the same situation. So I fully understand what Mr. Navalny feels. So the only difference was that Mr. Navalny's case was heard in the police department, but Madame Tymoshenko's case was heard in the cell of the pretrial detention center. So we should discuss that. That's the question of the human rights. That's not the anti-Russian, anti-someone situation. That's a question of human rights. Thank you. Thank you, Mr. Vlasenko. Sunna Eversdottir is the next speaker. Sunna, please, the floor is yours. Thank you, Boris. Dear colleagues, this has been a very interesting debate. I want to thank the speakers. I think it's also quite important to point out that considering the fact that Mr. Navalny has now been detained, I think it is reasonable to ask the question of whether or not his case also falls under the remit of the report that we have ongoing about possible political prisoners in Russia. I feel it is worth pointing out that it is a matter worth looking into. So I think I just wanted to point that out, that his imprisonment in the aftermath of his poisoning also begs some questions about the nature of his detention and whether or not it is politically motivated. So it is something that I will be looking into in the course of my mandate on political prisoners in Russia. That is all. Thank you. Thank you, Sunna. So probably I see that our rapporteur is asking for the floor, but probably, Jack, I will give you the floor as the last speaker. So now I give the floor to Georgi Katrougalos. Please, Georgi, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Chair. Georgi, please make sure that your language selector is put to floor. It is to floor. Now it's fine. Can you hear me? Or yes, yes, go ahead. Thank you. My question is the following: using unknown substance allegedly also used at the script case, the Russian authorities were Georgi, I am afraid that it will be difficult for interpreters. Could you please take the microphone closer to your mouth? I will try, Mr. Chairman. Sorry for that. My question was the following: why
the Russian authorities would like to use unknown substance, unknown poison, also allegedly used in the Skripal case, it is the same as if they were leaving their visiting card, as if they wanted to be identified. How can our expert explain this fact? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Georgi, and sorry for these problems with the connection. So we are still keep fighting with the technical level of communications available in different member states. But okay, and now I see no more members asking for the floor. So I would like to give the floor to the rapporteur. And you can ask some questions to the speakers or to make some concluding remarks. And then in the end, I will give the floor back for concluding remarks to the participants of the hearing, to the speakers. So please, Jacques, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Je ne la demande jamais avant mon tour, bien évidemment. Premier élément, une question pour Monsieur Grozev. Comment est-ce que les autorités russes ont répondu aux différents articles de Bellingcat? Est-ce qu'elles ont eu des éléments de dénégation précis? Deuxièmement, une question à Monsieur Volkov. Est-ce que Monsieur Navalny a donné son accord aux Allemands pour envoyer des échantillons biologiques aux Russes? Et dans ce cas-là, est-ce que les Allemands ont donné suite à cette demande de Monsieur Navalny? Troisième élément, concernant effectivement les aspects judiciaires, il est certain que pour répondre à la question de droit, il est certain que monsieur Navalny a fait l'objet de jugements dans le passé qui ont été considérés, notamment dans le cadre de l'affaire Kirovlès, comme étant, je cite la Cour, fortement craindre que la véritable motivation des poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation était de nature politique. Donc ça a déjà été évoqué par la Cour. Et puis, dans l'arrêt Yves Rocher, effectivement, qui a été cité et qui est celui pour lequel il est aujourd'hui interné, il est indiqué par la Cour qu'effectivement, il y a donc bien eu une violation de l'interdiction de prononcer une peine sans loi. Donc, de ce fait, quand les Russes, d'un côté, refusent à M. Navalny de pouvoir faire enregistrer ses plaintes, quand de l'autre, ils font une négation d'un arrêt de la Cour de 2014, on voit très bien qu'il y a un problème juridique absolument majeur. Le fait qu'aujourd'hui, ils disent ne pas avoir de coopération judiciaire avec les États de l'Union européenne est en fait lié largement au fait qu'eux-mêmes n'ont pas souhaité d'enquête judiciaire. Donc pourquoi coopérer avec une enquête judiciaire quand nous-mêmes, autorités russes, nous ne faisons pas d'enquête judiciaire, la coopération judiciaire ne s'applique pas. Voilà, ce sont des points sur lesquels j'aimerais bien entendre M. Volkov aussi. Merci, M. le Président. Thank you, Jacques. And now I would like to give the floor back to our invited speakers. And let's go now the other way. So, Krista, would you like to answer the questions and to make your concluding remarks first? So, Krista, please, the floor is yours. Krista, please, could you ask for the floor once again? Yes, let's try once again. Krista, the floor is yours. It seems still something goes wrong. So maybe in the meantime, I see that Emanuele Zingeris is asking for the floor too. So maybe let's give the floor to Mr. Zingeris while Mr. Grozev will try to manage his technical problems. Yes, Emanuelis, please, the floor is yours. Yes, dear Chairman, dear colleagues. For those who are, dear Boris and dear members of the committee
and dear guests who are long years in the committee, we remember it's only a remark from my side, and thank you for fantastic contribution from the guest side to our committee meeting. But the basic issue is, dear friends, related to our previous rapporteurships and now to Navalny. So we asked for several times our committee, Venice Commission, if you remember, about upper hand of international law and basic human rights convention in Russia Federation. And it was the basis for challenge, if you remember. In last January, the basis for challenge was issue related to the changes of Russia constitution, and now like outcome of that, we have not working Strasbourg court implementation decision in case of Navalny and other cases. We asked for cooperation with our rapporteurs from our committee, and it was no answer. I was not allowed to cross the border for Boris Nemtsov case. Probably we sent many, dear Chairman, we sent many requests to Russia Federation for cooperation. For that reason, that we achieve a critical mass in this case. And Navalny case is not only Navalny case, but is on the top of all those critical mass. I think we should be based on a very clear reaction to Navalny case, including our former approach for cooperation and to Russia Federation. And they're not answering and not letting our rapporteurs not answering for cooperation with our committee and with our assembly. For that reason, that the main challenge, if you remember, for Russia Federation was when they will be inside of the assembly, they will implement the court, Strasbourg Human Rights Court decisions. And this main challenge was not in satisfied way answered from Russia Federation. And okay, in special case, dear Boris, in special case, in Navalny case with Strasbourg law, we should make our political consideration on political level and react to the probably urgent debate issue to have everything in one, all our experience in one of not cooperating with our committee and our in our assembly. So that's my only remark, dear Chairman. Thank you. Thank you, Emanuelis. Indeed, I share your concerns to a substantial extent, because indeed we are here in order to maintain dialogue and to cooperate and to speak about also painful and sensitive issues. So let's think all together how we can better organize this dialogue so that our assembly fulfills its role. I see no more members asking for the floor, so let's hope that Krista has coped his technical problems. So Krista, the floor is yours. Mr. Grozev, yes. No, it seems it still doesn't work properly. So, Leonid, are you ready to answer the questions and to make some concluding remarks? So, Mr. Volkov, Leonid, the floor is yours. Hello once again. I hope here we don't have technical problems. Thank you, Mr. Chairman, once again, and thank you, dear members, for your questions. So I'll try to address them all very briefly in my 2 minutes. Why did they use Novichok if it's a known poison? We don't have to do the so-called systematic survivors mistake here, I believe. Mr. Navalny's poisoning as well as Skripal poisoning are 2 well-known cases of failed Novichok poisoning, but there were very many successful attempts, as recent Bellingcat investigations revealed. So the plan was not just to kill, the plan was to kill so it could be represented as a heart attack or like some other medical condition. The plan of the perpetrators was that Alexei would die in Russia on the flight, and Russian forensic would never find anything. That's it, plain and simple. The question about Germany and transmitting medical samples, our understanding is shared, as I know, by Germany, is also that a Russian citizen was
assassinated in Russia, on Russian soil. So there is no legal ground for a criminal investigation in Germany. The only country that should and has to perform a criminal investigation is Russia, of course, and Russia still doesn't do it. They have denied also in Russian courts numerous our requests to launch a criminal investigation. They have dozens of samples of blood and clothes and so on. They never returned to Mr. Navalny his clothes in which he was on that near fatal flight. They never published any results of like forensic research on the samples they have. They wanted to obtain some samples from Germany, apparently to speculate, to make some more like white folk around the story, like, okay, we received some samples from Germany and there is nothing in there. That's probably what they would say. But actually, Russia has all the necessary materials, data, samples, and whatever for a successful investigation. Russia doesn't do it, and it's, I think, speaks for itself. There were more questions that I probably forgot to answer. I'm sorry, but my 2 minutes are over. No, we can be quite flexible. If you want to say something else, please do. Could you please remind me of the questions that I have to address additionally? No, there were many questions, so I think the principle I did address. Maybe Krista will have something to add. Okay, спасибо, Leonid. Thank you for being with us today. Chairman, your microphone is off. Sorry, excuse me, please. So let's try the last time to give the floor to Mr. Grozev. So, Krista, please, the floor is yours. You think this time it works? Can you hear me now? 1, 2, 3. Can you hear me? Okay, good. Let's try. I think I'm happy that I had to be intervened by Leonid, because he answered one of the questions that I had to. So thank you, Leonid. Regarding the question about response from the Russian state, no, we have not received an official response from the Russian state. In fact, every publication of a serious investigation into Russian wrongdoing that Bellingcat has produced. Joseph, are you on floor? Are you on floor? Yes, I am on the floor. Yes, I am on the floor. So it is not a problem on my end, unfortunately. But any investigation we have published gets the same reaction from Russian authorities. Bellingcat is not somebody that we should respond to. We will answer these questions when they come from an official intergovernmental body. That's why we were so hopeful that through the Council of Europe today we will be able to pose questions to the Russian Federation and receive a response. The only response we have received indirectly is from Mr. Vladimir Putin himself, who personally addressed our investigation during the year-end press conference he did, where he essentially admitted that the officers we had identified were FSB personnel and FSB officers, but he disputed our finding that they were there to poison him, because in his words, if that was their goal, they would have finished it. Instead, he justified their presence as pure political surveillance because Mr. Navalny was deemed by him as being a foreign agent who deserves to be followed around by officers. Obviously, that raises the questions, why would the Russian security services send an overqualified team of chemical weapons experts, of medical professionals? Why would they use the same team over 5 years that would go against any logic of surveillance? And yeah, we really need to hear an innocent hypothesis, a null hypothesis, about why our findings are not what they seem to be, but the Russian government and its proxies have refused to answer any questions.
Thank you, Krista. Thank you for being with us today. And we are also very much interested in obtaining answers to your questions. And our rapporteur, I'm absolutely sure, will do his best to receive these answers. And now I see that Jack Mayer again is asking for the floor. So please, Jack, your concluding remarks. The floor is yours. Absolutely, dear President. First, I would like to thank very much Mr. Volkov and Mr. Grozev, who have been very, very instrumental in the quality of the investigation we went through in the past weeks and months. I look forward to go on with them on the coming months in order to dig into the questions which have been raised. Secondly, I'd like to ask the authorization from the Commission in order to be able to go to Russia as soon as it is possible. Of course, we know that there is a pandemic also right there, but it's true that it would be a very important element of our work if we can go underground, both to see the authorities in Moscow and also probably to go to the places where the events have been developed in Siberia. And the last point, which have been asked by some of our colleagues, and I think probably Mr. Dengeris, it was the case for two colleagues at least, the question of an urgent debate. And for that, I would say that it would be useful probably to be able to have an urgent debate in order to gather also the contribution of our Russian colleagues and to put some visibility on this at a very, I would say, very difficult moment where Mr. Navalny is in prison. And I think we should give light to this situation. Thank you very much. Thank you, Jacques. So the rapporteur asks for authorization by the committee to make a fact-finding visit to Russia. Does anyone object to this? So probably Mr. Zingeris was asking the floor on another occasion. So I see no objections. So Jacques, you have authorization of the committee, and let's hope that this visit will be possible, both in terms of epidemiological situation and politically too. This brings us to the end of this item. So once again, I would like to thank our speakers for
Արդեն ֆինանսական շուկան իր վրա զգացել է, այսինքն դուք ես վերջերս եթե հետևել եք, կտեսնեք, որ տեղի է ունենում ամերիկայինակ բաժնետոմսերի շուկայի հիմնական ինդեքսների անկում։ Ենթադրություններ կան մասնագետների կողմից, որ ամերիկյան պարտատոմսերի եւ ամերիկյան բաժնետոմսերի վաճառքներից գոյացած միջոցների մի մասը ուղղվելու է զարգացող երկրների շուկա։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա մենք կարող ենք կապիտալ ներհոսքի ականատես լինել։ Եթե դա տեղի չունենա եւ հակառակ process-ը տեղի ունենա, այսինքն ինվեստորները ակնկալեն, որ մեր եւ Ամերիկայի տոկոսադրույքների միջև եղած տարբերությունը պիտի պահպանվի, ապա հնարավոր է նաև կապիտալի որոշակի արտահոսքի երևույթներ, այսինքն պետք է ուշով դրան հետևել զարգացումներին ու մենք մեր տոկոսադրույքների որոշման մեջ այդ գործոնների կարևորությունը այս տարվա ընթացքում ավելի բարձր ենք գնահատում։ Պարոն Գալստյան, եւ նաև հրապարակվեցին վերջերս տվյալներ նաև Չինաստանի տնտեսության աճի վերաբերյալ, որը Հայաստանի համար բավական կարևոր առևտրային գործընկեր է, հատկապես մեր հանքահունքի մի մասը, հա, կամ մեծ մասը գնում է այնտեղ։ Նման դա պարզ է, որ իրանք բազան ցածր էր եղել, այս տարի ավելի բարձր է եւ այլ, բայց ամեն դեպքում բավական ագրեսիվ կերպով վերականգնում է Չինաստանի տնտեսությունը։ Այդ վերականգնումը ինչ որ հաշվարկներ կամ ինչ կարող ասել, հա, եթե այդ տեմպերը պահպանվեն Հայաստանի համար դա ինչ ազդակ կարող է լինել հանքահունքի հետ կապված, հանքահունքի գների հետ կապված եւ դրա նաեւ ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Եթե Չինաստանի տնտեսության վերականգնումը գնաց ձեր կողմից նկարագրված սցենարի ներքո, այսինքն Չինաստանը բարդ տնտեսություն է հասկանալու տեսանկյունից, որովհետև ինֆորմացիոն ասիմետրիաներ կան։ Այնտեղ խնդիրները, որոնք որ կուտակվում են ենթադրենք կորպորատիվ հատվածում կամ տնային տնտեսությունների հատվածում, դրանց վերաբերյալ ինֆորմացիա ունենալը բավականին դժվար է։ Այդ առումով, եթե հենվեմ ձեր կողմից իրականացված կանխատեսումների վրա առայն, որ Չինաստանի տնտեսությունը ագրեսիվորեն վերականգնվելու է եւ հավելենք եւս մի գործոն, որ Չինաստանը, ինչպես նաեւ մյուս առաջատար տնտեսությունները հայտարարում են իրենց կողմից կանաչ տնտեսությանը ուղղված միտումների եւ ջանքերի վրա, ապա մենք կարող ենք ակնկալել, որ այն հանքահունքային ապրանքները, որոնք որոշակիորեն լինելու են այդ հեղափոխության մասնավորապես պղինձ, ալյումինիում եւ այլն, այդ տիպի ապրանքների նկատմամբ, որ ձևավորվելու է որոշակի պահանջարկ, որը առնվազն չի թողելու, որ այսօրվա բարձր գներից այդ ապրանքների գները կտրուկ նվազեն։ Ինչը նաեւ որոշակիորեն դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի արտահանման եւ այլ խնդիրների վրա։ Որտեվ կանխատեսումներ կա, որ հնարավոր է աճեն անգամ դրա համար։ Հնարավոր է, այսինքն մեր կանխատեսումներով, որը որ մենք դրել ենք մեր սցենարի ներքո, այսօրվա գներից էական տարբերություն չենք ակնկալում, ոչ վերև մի քիչ բարձրացում, բայց 10,000 օրինակ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, 10,000-ը չենք ճեղքելու այս տարվա ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ ամենակարևորն է, որ ներքևել չենք ունենալու։ Այդ առումով ոնց որ ձեր ներկայացրած սցենարը կյանքի կոչվելու իրավունք ունի։ Հատեղ մի բան ուղղակի ավելացնեմ, որ մեր բազային սցենարը, որը նկարագրված է, մեր ծրագրում էլ հրապարակված է, այնտեղ նաև կարող եք տեսնել մեր եւ պղնձի եւ նավթի գների մասով, որտեղ ներառված է, հա, այդ համաշխարհային բարձր պահանջարկից այդ սցենարը, որը նկարագրված է այնտեղ, այդ թվում Չինաստանից եկող մասը, որը ավելի շատ մեր հանքարդյունաբերության մասով հենց գնային կոմպոնենտի կողմից ազդեցություն լինելու, որովհետև հասկանում ենք, որ Չինաստանի պահանջարկը եւ Հայաստանի, հա, առաջարկը անհամադրելի են ինչ-որ իմաստով, բայց ավելի կարևոր է այդտեղ հենց համաշխարհային միջազգային գների եւ Գալստյանը նշեց միջնաժամկետ հատվածում հենց պղնձի գների իմաստով եւ ալյումինիումի գների իմաստով այդտեղ մենք ունենալու ենք այդ բոլոր ազդեցությունները մեր հանքարդյունաբերության վրա եւ այդտեղ կարևոր են հենց հատկապես գնային այդ տրայեկտորիան, որը որ մենք եւ կանխատեսում ենք եւ նաեւ ձերված է մեր սցենարների հիմքում։ Պարոն Գալստյան, դուք ձեր խոսքում անդրադարձաք գնաճի վրա աշխարհաքաղաքական հետևանքներին։ Ես երկու հարց ունեմ, բայց տնտեսության հետ կապված։ Ես ենթադրում եմ դուք հավանաբար նկատի ունեիք Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, քանի որ եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան Հայաստանի համար կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերներ են։ Խնդրում եմ ասեք, կան արդյոք ներկայացրեք, եթե կան գնահատականներ Հայաստանի տնտեսության վրա, տնտեսական աճի վրա,
ինչպես կանրադառնա հնարավոր է, եթե ռազմական գործողություններ սկսվեն եւ եթե Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվում են այն պատժամիջոցները, որոնց նախագծերը բաց են, եւ Ռուսաստանն էլ մեր թիվ 1 առևտրատնտեսական առևտրային գործընկեր երկիրն է, նաեւ կարևոր պարտներ ներդրումների առումով Հայաստանի վրա ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացումը։ Շնորհակալություն։ Ամենաանցանկալի բանը, որ 2022 թվականին կարող է տեղի ունենալ, ամենաանցանկալիներից մեկը հենց այդ աշխարհաքաղաքական դեպքերի մեր համար ոչ բարենպաստ զարգացումն է, այսինքն պատերազմական սցենար, որի արդյունքում Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվեն որոշակի սանկցիաներ, բնականաբար ազդեցության մակարդակն ու չափը մեր տնտեսության վրա կախված կլինի, թե ինչ տիպի սանկցիաներ են կիրառվելու Ռուսաստանի վրա։ Եթե դա պայմանավորված լինի ու սահմանափակվի միայն անհատների նկատմամբ սանկցիաներով, դա մի պատմություն կլինի, եթե սանկցիաները ներառեն նաև ֆինանսական հատվածը, Nord Stream-ի այդ երկրու գազամուղի, նավթամուղի դադարացումը եւ այլն, այդ խնդիրները եթե բան լինեն, ի հայտ կան, բնականաբար Ռուսաստանում տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ ազգային արժույթի արժեզրկում, որի արդյունքում մենք մեր մրցունակությունը որոշակիորեն կկորցնենք Ռուսաստանի տնտեսության հանդեպ, այդ հələ ամենաթեթև բաներն եմ ասում, ֆինանսական հատվածից եկող ռիսկերը շատ ավելի մեծ են, որտեղ մեր հարաբերությունները սպասարկվում են նաև ռուսական բանկերի միջոցով, արդյոք այդ ռուսական բանկերին որոշակի սահմանափակումներ դնելը նաև անդրադառնալու է Հայաստանին, հայելային սահմանափակումներ դնելով թե ոչ, սցենարներ են, որոնք որ այս պայդրությամբ որոշակի անորոշություն իրենց մեջ պարունակում, չնայած հրապարակված կա Washington Post-ում դրեցին, այս արեց, բայց ամեն դեպքում պետք է սպասել հասկանալ։ Ես սակայն հույս ունեմ, որ էսկալացիան ինչ որ պահի կդադարի ու մենք ինչ որ չափով կգնանք դեէսկալացիա, այլ ոչ թե ավելացման։ Պարոն Գալստյան, որպես ծայրահեղ կամ ծայրահեղ չասենք, որպես հնարավոր միջոց խոսում են SWIFT համակարգից Ռուսաստանին այսպես դուրս մղելու, դուրս հանելու, չասենք վռնդելու տարբերակը նման պարագայում ձեր գնահատմամբ ինչ ազդեցություն կունենա բանկային համակարգի, Հայաստանի բնականաբար եւ ողջ տնտեսության վրա։ Շնորհակալություն։ Մեկ բառով փորձեմ պատասխանել ծանր։ Այլ հարցեր։ Հարցիկ։ Կարելի է արձանագրել, որ բանկային համակարգը 21 թվականի ընթացքում ստանում էր այն հետաձգված հասույթը, որը չէր ստացել 2020 թվականին, եւ ինչպես դա անդրադարձավ բանկերի այսպես մարջինալության վրա։ Մենք նախատեսում ենք բանկերի հետ կապված ֆինանսական կայունության առանձին միջոցառում ունենանք, որին սիրով ձեզ կհրավիրենք եւ կզրուցենք դրա մասին, սակայն կարճ ասեմ, ոչ միայն հետաձգված շահույթները, այլև հետաձգված ռիսկերի առումով որոշակի տրանսլյացիա մենք տեսանք, որ 20-ին հետաձգված ռիսկերը, օրինակ 21-ի առաջի մասում որոշակի ի հայտ եկան, բայց ուրախալի նորություն ունենք այդտեղ, որ շատ են խոսակցությունները ու անեկդոտալ բանահարկայություն են հիմնավորումների, որ բանկերն են մեզ հաղորդում, առայն որ այն հաճախորդները, որոնք որ 20-ին դժվարություններ ունեին ու չէին կարողանում վճարել, հետաձգվում էր իրենց վարկային պարտավորությունների վճարում եւ 21-ին այդ հաճախորդների մի մասը վերադարձել է բնականon հուն ու սկսել են վճարել իրենց պարտավորությունների դիմաց, որը նաեւ արտացոլվել է այդ մեր NPL-ի ոչ չաշխատող վարկերի տեսակարգի ցուցանիշի մեջ։ Հարկա։ Պարոն Գալստյան, կան արդյոք արդեն ինչ-որ տվյալներ ամփոփիչ տարվա կտրվածքով բանկային համակարգի ցուցանիշների վերաբերյալ հիմնական բանկային ցուցանիշների վերաբերյալ եւ որպես շարունակություն անցած ասուլիսին դուք ասեցիք, որ քննարկումներ են գնում որոշակի գործարքների վերաբերյալ բանկային շուկայում միաձուլումներ, նոր խաղացողների մոտ, այդ ուղղությամբ ինչ-որ նորություններ կան, կարող եք ասել։ Հա, ինքը բնականon process է, ընդհանուր չի լինի իմ կողմից ինչ-որ ինֆորմացիա հնչեցնելը, բայց ինքը ոչ թե այսօրվա կամ վաղվա կամ մյուսօրվա գործընթաց է, ինքը անընդհատ գործընթաց է, այսինքն բանկերները եւ այլ ներդրողներ իրար մեջ անընդհատ խոսում են միաձուլումների, վաճառքների, նոր ներդրումների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է բանկային համակարգի ցուցանիշների, ես շատ խիստ նախնական ցուցանիշներ ձեզ կարող եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ ավելի մանրամասն կզրուցենք հետո։ Ըստ էության պարտավորությունների աճ ունենք մոտ 6%,
Ունենք նաև ընդհանուր հաշվեկշռային կապիտալի եւ ընդհանուր կապիտալի աճ մոտավորապես 1%-ի կարգի 1.26, ընդհանուր ակտիվների աճը 5.88%, եթե բացարձակ թվերով ասենք, բանկային համակարգի ընդհանուր ակտիվները կազմել են շուրջ 7 տրիլիոն 85 միլիարդ դրամ, պարտավորությունները 6 տրիլիոն 167 միլիարդ դրամ եւ ընդհանուր կապիտալը մոտավորապես 900 միլիարդ դրամ։ Այլ հարցեր։ Ավարտենք։ Եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այն բարձրացվել է 0.25%-ային կետով եւ սահմանվել 8%։ Պարոն Գալստյանը կներկայացնի մամլո հաղորդագրությունը, որից հետո թեմայի վերաբերյալ հարցեր կարող եք ուղղել։ Խնդրում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն 2022 թվականի փետրվարի 1-ին նիստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով սահմանելով 8% մակարդակի վրա։ 2021 թվականի դեկտեմբերին 12-ամսյա գնաճը նվազել է եւ կազմել է 7.7%, 12-ամսյա բնականon գնաճը նվազել է ԿԲ կանխատեսումներին համահունչ եւ կազմել 7.3%։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներում շարունակվում է տնտեսական վերականգնումը, հումքային եւ պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում բարձր